So we'll start with JOSM. So we already installed JOSM. За JOSM-ийг бүгдээрээ сурлуулсан учраас JOSM-ийн дээр ажиллаад эхлэе. So when you start JOSM, you have this this gray screen. За JOSM-ийг ингээд дүнгиж нээхлээр ийм дэлгц харж ирнэ. And actually, when you it provides you information about the last version, and if you have an updated version, you would just have a sentence here. You should update. It's a link, and you have directly the link to download the last version. JOSM-ийн энэ хуудсан дээр бол хамгийн сүүлд хийгдсэн апдейтүүдийг бол хэлж талаарх мэдээллийг агуулсан байдаг. Хэрвээ апдейт хийгээгүй байх юм бол та апдейт хийнү гэд линк апдейт гэдгийн доогуур ингээд линктэй гараад ирнэ. Тэр дээр нь дараа л апдейт хийчихдэг. So it's Java based. That means actually JOSM can be used on any operating system, Windows, Mac, Linux. За Java дээр суурилсан ийм програм учраас ямар ч одоо operating system дээр бол ажиллана. Windows дээр ажиллана, Mac дээр ажиллана. За Linux дээр бас ажиллана гэсэн үг ээ. It's different from an online editor. The principle is that we will download the data we want, the area we want to work on, and the existing data. We will make our edits on it, and we will upload the data back. За онлайн хийж байгаа OSM-ийн editor-аас юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр JOSM маань офлайн буюу интернетгүй хахад ажилладаг. Ажиллах гэж байгаа датануудаа даунлодлж аваад тэрэн дээрээ бүх юмаа нэмж оруулчаад дараа нь интернет холбогдсныхаа дараа аплод хийгээд холбогдчихдаг OSM. Before starting that, when the first time you use Java, it's interesting to go into the settings to make some improvements, like adding plugins or to put some more personal interface. За JOSM-ийг ашиглаж эхлэхээс өмнө settings руу ороод за тэр selection гэдэг яг доотлолт байна. Дээшээ доошоо нэг хоёр юм залгуу шиг юм бүх зурагтай. Энэ бол settings байгаа. Ийшээ ороод нэмэлт plugin цуурлуулах юм уу? Эсвэл өөр одоо янз бүрийн тохируулга хийх энэ ажлыг эхлээд хийн. So for this we will click on this button. This is the settings button. Settings руу ороод the preferences. Preference гэж тавьчлаараа. So we have these big icons on the left. This is actually categories of settings. За зүүн талд нь settings-ийн бүх л одоо тохируулалтын янз бүрийн төрлүүд байна. You can change, for example, the language if you use a computer that is not yours and there is a language you do not speak. Just go here, last tab. Ямар хэлээр JOSM-ийг ажилуулах уу гэдгийг энэ дээр сонгож болно. Хамгийн дээдлийн settings-ийн сонголт дээр look and feel гэдэг. Ер нь хамгийн сүүлийн ямар ч хэл дээр байсан хамгийн сүүлийнхээ сонгоод. If it's a language you do not understand, it won't be, for example, look and feel in English, but something you cannot read. Just чадахгүй хэлэн дээр бол ерөөсөө look and feel гэж байхгүй учраас хамгийн сүүлийнхнаа хамгийн ихний settings-ийн тохируулгын хамгийн сүүлийнх нь цонхыг just the last tab on the right, and to change the language it's the last thing on the bottom. Хэлийг сонгохын тулд хамгийн доотлын мөрөнд байгаа үгний харалдах сумыг дараад ямар хэлийг сонгох вэ гэдгийг чинь сонгоч. So then there is you have access to all the existing languages for JOSM. That's translation. It's translation from English. So far there's no Mongolian language, but it's an open source program, so anyone that is interested to add the Mongolian language, it's totally doable. За энэ маань монгол хэлэн дээр одоогоор монгол хэлээр ажиллах боломжгүй. Гэхдээ нээлттэй чөлөөтэй өнгөө энийг өөрчилж болох учраас JOSM-ийг монгол хэлээр болгон тохируулгын та нараас хийж болно.
шинээр монгол хэлээр одоо ажилтдаг болооч систем дээр нь оруулж болно. One thing we will set is here you see this look like a remote control. За энэ алсын удирдлага шиг нэг зураг нь энэ товчлуур дээр дарах юм бол and please enable the remote control. Enable remote control гэдгийг тэмдэглэжээрэй, клик хийжээрэй. It will allow JOSM to receive information from different kind of services to receive the OSM data. As an example, from the website, if I click edit with remote control JOSM, I need the remote control to be enabled to send the information to JOSM. За тэгэхээр энийг enable remote control-ыг enable хийснээр ямар одоо функц ажиллах юм бэ гэхлээр ямар ч сервероос дата мэдээллийг JOSM руу татаж авна. Одоо JOSM дээр энэ мэдээллийг татаж авъя гэдэг тэр тохируулгыг л энэ дээр хийнэ гэсэн. Тэгээ нэг жишээ үзэхэд OpenStreetMap-ийн вебсайтнаас edit гэдгийн харалдаа байгаа тэр сумын доош нь болгоод edit with remote control JOSM mark arter гэдэг бичсэн. Энийг нь сонгох юм бол энэ таны сонгосон энэ вебсайтн дээр харж байгаа энэ мэдээлэл чинь тэр чигээрээ JOSM руу даунлоадлогдлоо гэсэн. Тэгээ өөр сонголт гэж байна шүү дээ. Actually, Mercator is another editor. But this is not. This is you. So after this, we will go, for example, to the plugins to add external and additional tools. За залгуур залгаж байгаа юм шиг тэр зураг бүхий түүл дотор бол нэмэлт плагин суйрлуулах ийм тохируулгыг хийн. So each of them there is a title, its version, and a short description. And if you want to know more, there is a link to a wiki page on the OSM wiki to know more about it. Ямар плагин юм бэ? Ямар үйлдэл хийдэг юм бэ? Хизээ хамгийн сүүлд апдейтлэгдсэн юм бэ гэх бүх мэдээллүүд энэ ч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл мо info гэдэг рүү ороод харж болно. Энэ нь OpenStreetMap-ийн wiki руу та нарыг холбож нэмэлт мэдээлэл авах боломж олгоно. And a plugin has been installed once when I see, the checkbox ticked. Plugin хэрвээ авсан байх юм бол урд талд нь тухайн плагины чинь өмнө зөв гэсэн тэмдэглэгдсэн байна. So I propose you to select building tools. За би та нарыг building tools гэдгийг сонгоосоо гэж бодож байна. And something that's I don't know exactly a tool is, but I know its name. I can search directly. Бас нэг tool би та нарыг аваасаа гэж хүсэж байгаа. Тэр нэрийн шууд биччихье. And I remember it's called it starts with util. Util гэж хэлсэн байх хэвээр. За тэр utils plugin 2. And then this one. So please check this one. Энийг бас тэмдэглээрэй. This plugin will allow you to add supplemental editing tools. This is why I have more tools and selection menus that for the moment you don't have. За тэгээд энэ utils plugin бол өөр нэмэлт маш олон төлүүдийг оруулж JOSM дээр оруулж ирдэг учраас та нар харж байгаа миний менюнуудыг дээдлэлт ингээ харах юм бол more tools та нарынхаас ялгаатай нь more tools selection гэд хоёр илүү менютэй байгаад та нарт бол одоохондоо байхгүй байгаа.
When it's done, you click on OK. За ингээд дуусныхаа дараа окей дарна. What will happen is it will download your За download хийгээд your таны нэмсэн плагиныг download хийн. so I did one to have something to show you. За би нэгийг нэмчлээ зөвхөн та нарт үзүүлэхийн тулд плагин хийхэд ямар цонх гарч ирдэг гэдгийг харуулахын тулд Something you have to know is anytime you make a change in the settings, you have actually to restart JOSM after that, just for it to take it into account. За та нар санаж явах ёстой нэг зүйл бол settings дотор ямар нэгэн өөрчлөлт хийсэн тохиолдолд заавалчгүй JOSM-ийг restart хийж тэр нөгөө хийсэн өөрчлөлтүүд чинь хүчинтэй болно. So click to restart. За тэгээ restart хийгээд And now you should have more tools and selections menus. Alt-Shift-J. Yes, it works. I don't know why it did that. What's now? Okay. Still reading. So it's up to you to dig more into these plugins to know what could be interested for you. Just have to check during the trainings, not maybe the first 4 days, but a bit later we will see different kind of tools, more precise, etc. But you can actually set the JOSM you want. Up to you. За энэ плагиныг бас та нар дараа тэгээд өөртөө үзэн үзтээ яг ямар плагин, ямар функцтэй байдсан бэ гэдэг талаар тэгээд өөрийнхөө хүссэн JOSM-ыг бүрдүүлэхийн тулд гол нь бол тохируулга нь энэ плагин дээр л хийгдэнэ. Илүү олон нэмэлт үйлдэлтэй team JOSM бий болгоё гэх юм бол энэчнээс ямар үйлдэлтэй JOSM авмаар байгаа тэр плагиныг нэмээд оруулаад байна л гэсэн. So now we will start with downloading data. You see, for the moment, everything is hidden because we need to start by downloading data to be able to use the tools. За одоо тэгээд энэ менюнууд бол ерөөсөө итгэхгүй байна. Ихэнх нь ингээд цайвар итгэвчээгүй. Тэгэхээр бид нар ажиллаж эхлэхийн тулд JOSM дээрээ тэгээд data татаж download хийж суулгах хэрэгтэй. So you will have a map. I don't know. I am already over Ulaanbaatar, but it depends for anyone. За тэгээд өөртөө download тэр доошоо сум заасан хэсгээс download гэдэг батн дээр дараад Улаанбаатар хотох би одоо өмнө гаргацсан байсан учраас шууд гарч ирж байна. You can zoom in, zoom out. За zoom in, zoom out хийгээд you can catch the map with the right button of the mouse. За маус дээр бол арай өөр хөдөлдөг байгаа JOSM дээр баруун талынхаа товчлуугаар хөдөлгөн map наашин таашин зөөн. Okay. And to download data, actually the left button is to select
the area of download. Маусны чинь зүүн талын бат нь болохоор товчлуур нь сонгоно. Ямар хэсгийн дата сонгох гэж байгаа тэр хэсгээ сонгоход ашигладаг. The basic rule is just download the area you want you want to map effectively. Do not download all human data just to map actually 2 or 3 streets. It will take a long time to download. It will huge charge for the OSM server, and there's no interest to do this. So just download the extract you really need. За map-ийг хийх газраас сонгохдоо аль болохоор яг багахан хэсэг газрыг сонгох хэрэгтэй. Ямар газар та map-ийг хийж байгаа тэр газраа сонгох хэрэгтэй. Түүнээс ш Улаанбаатар хотыг бүхэлд нь бүтэн map-ийг татаж авъя гэх юм бол OSM-ийн сервер дээр ачаал их үүсдэг. Тэгээд ч угаасаа үр дүн байдаг учраас аль болохоор баг хэсгийг сонгох хэрэгтэй шүү. So you draw a rectangle on this area. This pink area is what would be downloaded. За ингээд сонгочихлоор энэ цайвар яганаар тэмдэглэгдсэн газар бол миний датагийн татаж авах газар. And when it's good, you click on download. За тэгээд болонгуудаа сонгочингуудаа download дээр дараад. So you see now in white, this is the downloaded area. За энэ цагаан хэсэг бол тааны download хийсэн хэсэг чинь ингээ харагдчихээн цагаарцсан тийм дэвсгэрэн цагаан харагдчихээн. And the rest is hashed. За бусад хэсэг нь зүгээр юм цаанаас өөр саадлан өнгөр харагдчихээн. There is some object that is actually a bit in this dash area, just because they have a small part in the download area. They are not cut, they're entire, but we will map only in the white area. За тэгвэл зарим бас хэсэг нэг гадна талынхын зарим хэсгүүд ингээ орцсон байна. Энэ нь яаж ийм нүг гэхлээр нэг цэгэн ч юм уу нэг хэсэг нь энэ бидний сонгосон цагаан хэсэг дотор орцсон байгаа учраас тэр тухайн объект бүтнээрээ орж ирсэн байна гэсэн үг. Гэхдээ бид нэр энэ цагаан хэсэг дотор л ажиллана. I will add the imagery that I want. За би суур зураг нэмье. It can be mapnik. За суур зураг нэмэхдээ бид нэр imagery руу ороод mapnik-ийн суур зургийг оруулж ирж болно. This is actually the standard rendering what you have in the website. За вебсайтн дээр стандарт бол байгаа нь OpenStreetMap-ийн mapnik байгаа. And we can also add the Bing sat imagery. За эсвэл одоо бид нар бас Bing sat боёо satellite Bing-ийн satellite-ийн зургийг оруулж ирж болдог. What do we have? What is all this interface? On the left panel, these small icons are from the top. These are drawing tools, basically. За энэ зааж байгаа хэсэгт бол биднэрт нөгөө зурх түүлүүд байна. Төрөл бүрийн drawing tools, select tools, zoom тools, etc. гэх мэтчлэн. Some of them you may not have because these are some plugins I installed, like those ones. Plugins суулгасан учраас илүү plugin би суулгасан учраас надад илүү тул байгаа гэж магадгүй юм. After this, starting there, we have these other icons. Actually, this on-off button to make appear small boxes on the right panel. За энэ зурх төлөвүүдийн доод талын хэсэгт нь тэр сум заасын хэсгээс доошоо болоод ирэхлээрээ тусдаа жижиг цонх үүсгэж харах тийм төлөвүүдийг харуулж байгаа. This one I just checked is lighted. This for the layers. За энэ хамгийн дээдлийн давхар цаас шиг харагдаж байгаа энэ хэсэг бол layer-уудыг одоо янз бүрийн хэддгээр level дээр хэдэн layer байна гэдгийг харуулах
ийм tool байна. The second one, for example, for the properties. Properties are the attributes. Хоёр дахь нь бол тухайн объектийн property-г нь харах. If I select an object, за би яг ямар объект сонирхож байгаа тэр объектын дээрээ дараад see when it will be highlighted, I click on it. За ингээд сонголоо. And this is actually за энэний талах property нь болохоор this is a road. Түлхүүр үг нь зам. And its category is tertiary road. За тайлбар нь болохоор tertiary means the primary, secondary, tertiary, third. За 3 дахь түвшний зам гинэ. And this one, for example, is a service road, a building road, etc. Энэ бол байшин байна. Төрөний жижиг зам бол туслах зам гэж гарчиж байна. Гэх мэтчлэнгээр иймэрхүү байдлаар properties. So, if I want to edit the data, as we did previously with ID, see that in JOSM. За JOSM дээр би одоо жишээлх юм бол түрүү онлайн дээр бид нэр ID-гаа оруулаад хийсэнтэйгээ адилхан тэмдэглэгээ хийж болно. Жишээлх юм бол энэ байшин тэмдэглэе. So you see, as a default, the default tool is the select tool. За default-ороо select бол сонгогдно. If I want to edit, I have to take the drawing tool. За би зураг зурж ихэхийн тулд зураг зурах гэдэг энэ төлийг дарах нэ. When I click on it, за энэ дээр дарлаа. It's no more an arrow but a cross. За энэ бол сум биш. Яг зураг зурхад бэлтгэсэн. Энэ курсаар харагдаж байна. And can do like with ID. I will draw this building by ID дээр ажилласан шиг адилхан байшингийн булан бүртэн цэг тавиад явна. By drawing every node at the corner of the building. And double click to finish. За дуусгахтаа double click-ээр дуусгана. Have the same capacity to orthogonalize the building. За тэгшимтэй болгохын тулд tools руу ороод orthogonalize shape гэдэг дээр дарах юм. Or there is shortcut. This is Q. Эсвэл шууд Q хэсэг дарж болно. Shortcut. So I can type on Q and directly. Шууд Q хэсэг дараад тэгшимтэй болгочих. Now I need to add it as a building. За би одоо энийг байшин гэж тэмдэглэх ёстой. Английн хувьд. Different with the ID, I had to go to this menu called preset. ID-гаас өөр нь preset гэдэг ийм меню руу орно. Building actually is in man-made. За preset дотор бол хүний бүтээсэн гэдэг англи дотроо яваад байшин гэж байгаа. Барилга. За. Okay. They need to go. So, is it sign? Was this very short preset about the building? I can choose its category. За ямар барилга юм бэ? Энэ сум дээр нь дараа сонгож болно. So the default is yes. За ерөнхийдөө default-оор энэ зүгээр барилга гэж ерөнхий yes гэж гарч ирж байгаа. And I think actually this is garage. Би бол энийг гараж байх гэж бодож байна. But if I'm not sure, it's better not to put a mistake and to keep with the building equal yes. Гэхдээ би яг баттайгаар энэ гараж гэдгийг мэдэхгүй бол алдаа гаргаад яах вэ? Ерөнхийд нь энэ бол барилга yes гэдгээрээ default тохируулаад нь явчаа
ингээд apply preset дарна. So when I will apply preset, the properties that for the moment are empty. За одоо бол энэ миний тэмдэглэсэн барилгын талаарх properties бол хоосон байна. Би apply preset гаргахад саяны миний ямар ангиллалын объект вэ гэдэг тэр properties-ийг энэ properties гэдэг хэсгээр харагдана. And if I apply, I have building equal this. За түлхүүр үгэн барилга тайлбар нь тийм ээ барилга. Yes. Okay. I can do that again. Like this. There's also better drawing capacity with JOSM comparison with ID. If I right click there, за JOSM дээр бас ID-гаар онлайн edit хийхээс илүү олон тохируулгууд байдаг, төлөвлүүд байдаг. За тэр үнцэг гаргасан тэр доотлын хэсэг дээр баруун тавчлууд дээр маус дээр дараад орох юм бол I can have the possibility of having indication of angles to it. ямар үнцгөр би зураг зурх юм бэ гэдгийг сонгох боломжтой. 30, 45, 60, 90, or only 45, 90, or only 0, 90. Take this one. За тэгээ 90 градусаар би дүрс зурья гэдгийг сонгочих. Now it becomes green. За тэгээд би энэ түүлийг ашиглаж байгаа учраас ногоон болж байна. I will start За би зураад эхлэе. preferentially by the longest side. And then when I'll За turn. тэгээ би үнцэг үүсгэхэд Oops, sorry, mistake. үнцэг үүсгэхэд Can see it proposed me the 90 яг degrees 90 angle. градусын энд байна гэдгийг бол санал болгоно. 90, 90 градусыг харуулж байна. 90, Зурхад илүү хэлбэр болно гэсэн. 90. And for За яг сүүлийн the last point to draw, you can see that цэгийг зурхад I have, төгсгөлийн бас харуулж байна тийм ээ. you propose me the right point to have 90 degrees here and 90 degrees there. Аль аль тал руугаа дуусгад 90 градус энд байна шүү, энд тохирч байна гэдэг тэр тохируулгыг харуулж байна. I click and I double click to finish. And there, I don't need to orthogonize my building. This. За энэ тохиолдолд нөгөө тэгшимийн тохируулга буюу төлс рүү орж orthogonalize гэдэг тэр тусдаа төлийг сонгох шаардлага болчихно. It's a building. I could go on preset man-made building as I did. Энэ барилга учраас би мөн preset руу ороод But хүний хийсэн гэдэг англи руу барилга гэж сонгож болно. Гэхдээ the last subject I made was already a building, and actually I have capacity to copy tags from previous selection. өмнөх миний сонгосон сонголт маань мөн л адилхан байшин барилга гэж байсан учраас би нөгөө өмнө хийсэн командаа давтаж болдог энэ JOSM дээр. Энийг хийхин тулд Mod tools руу ороод copy tags from previous selection гэдэг. And you see there is a shortcut Shift R дээр дарах нь shortcut нь. to do this. So I just need to make Shift R. За тийм учраас би энэ дүрсээ тэмдэглэж аваад шууд Shift R дарангууд яг өмнө хийсэн миний ангиллыг давтаад сонгочно гэсэн үг. Other powerful editing tools. This is a gear. За бас нэг edit хийдэг tool бол энд гэр байна. So this is a round building. Дугуй дүрс. Дугуй барилга гэсэн үг нэгсэндээ. I won't trace it like this because it takes time and the result won't be very good. За би ингээд тойруулаад зурж олно. Гэхдээ энэ бол нэгдүгээр хугацаа шаардна, хоёрдугаар аштайхан дугуй дүрс бол болохгүй. Its capacity I will just trace its diameter. Тийм учраас би энэ дугуй дүрсийн диаметрийн зураад And I have in tools something like tools руу ороод
to create circle. Create circle. It's Shift O. Эсвэл Shift O. So actually, I just have to draw the diameter, and Shift O, it's a cycle, and Shift R, as previously it was a building, it's a building. За тэгэхээр би энийг яаж тэмдэглэх вэ гэхээр диаметрийн зураал Shift O дараад дугуй дүрс үүсгээд өмнөх сонголт маань барилга гэж сонгосон учраас properties нь мөн Shift R гिचглээр энэ гэрээг бол барилга гэж тэмдэглэж байна. So I can actually draw quickly зурлаа. layers. Диаметрийн зурлаа Shift O дарлаа дугуй дүрс Shift R дарлаа барилга гэсэн ангилд оруулж байна. Дахиад гэр зурлаа диаметрийн зурлаа Shift O Shift R. When I'm done with the mapping, I need now to upload. You see, we downloaded with this tool. The arrow was pointing the bottom. Now it's the up arrow. За одоо би ингээд эдитинг хийгээд дуусчлаа тэгвэл апплод хийх хэрэгтэй би. Түрүүн бид нар даунлоод хийхдээ сум доошо заасан тэр 3 дахь одоо менюг сонгосон бол одоо апплод хийхийн тулд дээшээ сум заасан тэр сонголтыг дарна. If ever, I would say, before uploading, I create a building